O democrație vecină cu state precum Coreea de Nord și China este mereu în căutare de parteneri cu mentalități asemănătoare, în regiune, dar și în restul lumii. Coreea de Sud menține un echilibru foarte atent construit pentru a-și putea păstra relațiile cu toți. Sudcoreenii nu fac parte din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est, ASEAN, dar sunt direct interesați ca țările din jur să se dezvolte astfel încât să facă împreună un contrapunct la tentativele dominante ale Chinei. Am venit la Seul să aflăm detalii despre toate acestea, dar și pentru cultura sud-coreeană. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport diplomatic din Coreea de Sud. Unitatea în diversitate, cuvintele reprezentative care descriu Uniunea Europeană se regăsesc în alt format și pe alt continent. ASEAN este Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est, din care fac parte 10 țări din regiune. Pe lângă membrii constanți, ASEAN colaborează cu democrațiile din zonă, dar și cu marile puteri. Ce vor aceste state de fapt? Să asigure împreună pacea și dezvoltarea cetățenilor lor. Spre deosebire de Uniunea Europeană, unde toți membrii sunt națiuni democrate, în cadrul ASEAN sistemele de guvernare diferă, dar în ciuda acestui fapt se păstrează obiectivele comune și nimeni nu se abate de la ele, iar acest fapt este acceptat și de partenerii puternici, Statele Unite sau China deopotrivă. Coreea de Sud, o democrație avansată, consideră că sprijinul pe care îl poate acorda statelor ASEAN este esențial, pentru că regula împreună suntem mai puternici în fața unei amenințări mari se aplică indiferent de regimul politic. Cu alte cuvinte, se alege imaginea de ansamblu în defavoarea chestiunilor punctuale, iar motivul este clar, țările bine dezvoltate sunt greu de supus. The European countries has its own sovereignty, but it is also intervened by the European Union, I guess, according to the European Parliament, something like that. But the ASEAN doesn't have that kind of the system, because the reason why ASEAN had existed for a long time is that the ASEAN has many different political systems. Despite the different political system and the ethnic and socio-cultural diversity, the reason why ASEAN maintained its centrality is that they respect their own sovereignty. So, in the sense, the ASEAN is different from the European Union. Competiția dintre Statele Unite și China este accentuată în zona Asiei de Sud-Est, unde chinezii consideră că influența majoră le revine. Este cu atât mai importantă păstrarea echilibrului pentru țări precum Coreea de Sud, un partener solid al americanilor în regiune, dar apropiată geografic de Coreea de Nord și China. Ce faci când valorile tale sunt profund diferite față de cele ale vecinilor tăi? Continui dialogul, pentru că expunerea propriului punct de vedere este mereu de preferat în loc de tăcere și răceală. The ASEAN and Korea established the dialogue partnership in 1989. So at the time, many of the ASEAN countries were not democratic countries. But even in that case, the ASEAN tried to play more positive role in increasing the stability of the region, because caught between the major powers, China and the USA is very, the big Pacific power, and also Japan. So even ASEAN members are small and the medium states. They try to improve their bargaining power by unifying themselves as one organization like ASEAN, and they try to make a kind of the platform for all dialogue partners come to the ASEAN region, Southeast Asia, including the United States and China. They talk. Even though they have different ideas on the regional order and different political system, but ASEAN wants to provide a platform for diverse the superpowers can discuss the regional matters. So in the case, not only South Korea, but also many other major powers and the Asia-Pacific countries want to build a dialogue partnership. So that's why Korea also
tried to be member of the ASEAN's dialogue partner. The growth of the China's economy has affected the growth of the Southeast Asian economy as well. So 1990s and 2000s, the major driving force for the South Korea to engage with ASEAN's economic regions. And later, some of the ASEAN countries democratized, and including Indonesia. Indonesia is the major Muslim democracy, and the ASEAN tried to reform itself to promote the universal human rights. So we also try to enhance our political partnership with ASEAN as well. Consolidarea poziției președintelui Xi Jinping în China comunistă este văzută cu îngrijorare de către vecinii din Asia de Sud-Est, pentru că o Chină și mai puternică le poate pune probleme mari statelor din zonă. Țările ASEAN aleg și în acest caz varianta căii dialogului continuu și au un parteneriat clar cu chinezii unde dialogul este baza. But ASEAN has always concerned about the expansion of the China's hegemonic power, so that's why I think it needs more explanation, but so for example, the ASEAN has the dialogue platform, which is called East Asia Summit. Actually, the original purpose of the EAS is to build the East Asian community, but the ASEAN doesn't want to be too much swayed by the Chinese power. So ASEAN invited the United States and India and Russia, not only East Asian countries. So the traditional foreign policy of ASEAN is to prevent China growing so much in this region. Yeah, so I think the ASEAN countries might be worried about the result of this. Yeah. But what would it mean for the region, especially for ASEAN countries, a stronger China? They will be worried about whether China's economic power will affect their political system and the society as well. So I'm not sure if you know the think tank, Singaporean think tank ICES, and that think tank published the survey report every year. And one of the questions is, how do you see the expansion of the Chinese power in your country? So if you see the result, many of the ASEAN elites are worried about the Chinese expanded power. Yeah. Puterile globale influențează destinul statelor mai mici și de aceea este esențială exprimarea clară a principiilor și valorilor după care te guvernezi. Coreea de Sud este conștientă cât de delicată este poziția în care se află, o democrație stabilă într-o zonă de influență politică total opusă. Guvernul de la Seul încă lucrează la strategia după care își coordonează mai bine politicile regionale, dar știu bine cine le sunt aliații. As a strong ally of the United States, actually we don't have much room for strategic autonomy, but even in the case that South Korea doesn't want to make any conflict with China, because we've experienced the repercussion of our decision to deploy THAAD in the Korean Peninsula. So our position is pretty much the same with ASEAN. So we want to keep good relations with United States and China. So the new administration's foreign policy has not unveiled. So we have to look at how the Korea's version of the Indo-Pacific strategy pan out. Tehnologia avansată este un punct forte al Coreei de Sud, iar dezvoltarea orașelor inteligente este aici un obiectiv asumat. Cum se construiește un smart city? Întâi se face o bază de date consistentă despre tot ce se întâmplă într-o aglomerare urbană și în jurul ei.
Acest lucru este util pentru a coordona traficul, rețelele de electricitate, apă, colectare și reciclare a gunoiului, calitatea aerului pe care cetățenii îl respiră și așa mai departe. În plus, se ia în calcul și creșterea unui oraș în termeni de populație și de construcții ulterioare. Coreea de Sud știe ce înseamnă puterea tehnologiei și promovează acest domeniu cu forță. Busan, al doilea cel mai dezvoltat oraș sud-corean, candidează pentru a găzdui Expo 2030. When we started talking about smart city, we've gone through some perspective changes. Traditionally, we used to think of cities as infrastructure construction and an expansion, right? And then about like 20 to 30 years ago, we started to collect the data from a bunch of city facilities and all this stuff. So we started thinking about actually collecting data and monitor what's going on in the city, and so we can have some resource management. And then now we have a bunch of data sources, so we get to have a big data. So now using this big data, we started thinking about solving urban problems, urban issues, and then we can also think about providing actual specific services to the people, and that's the smart city. So we started thinking about urban issues from the perspectives of each individual person. So that's the basic philosophy of the smart city. So there are basic policies of smart city in South Korea. First, we have to think about specific approaches for each phase of urban growth. Some cities are newly developed, some cities are aging, so we have to consider that. And then second, we have to think about customized technologies for the people. And then we have to think about, we have to encourage the people to participate in this program. So we have to get together about public and citizens and also service providers in the private businesses. And then we also need a government support, particularly related to the legal and regulatory frameworks. Dar cum se colectează datele de care este nevoie pentru consolidarea unui oraș inteligent? Pe lângă instalarea unei rețele de senzori care să dea răspunsurile cât mai exacte legate, de exemplu, de fluxul traficului, este esențială colaborarea cu cetățenii din orașe, pentru că ei știu cel mai bine problemele cu care se confruntă. Până la urmă, scopul oricărui Smart City este să facă mai bună viața oamenilor care trăiesc acolo. Cea mai dificilă chestiune, care încă nu are rezolvare nici în avansatul Seul, este cea a vieții private. Cât dintre datele colectate afectează de fapt intimitatea locuitorilor. 지금 사실은 데이터를 확보하는 게 복잡하지만 데이터를 확보하기 위한 인프라를 깔아주는 게 중요합니다. 센서들을 설치를 하고 네트워크를 통해서 데이터를 수집하고 이런 체계가 구축이 돼야 우리나라 전국의 이제 도시들의 데이터들을 다 수집할 수가 있거든요. 그래서 그런 거를 갖추는 작업을 현재 저희도 R&D로 또 새로운 R&D로 또 추진도 하고 있고요. 그런 게 구축이 되고 나면 데이터는 다 수집이 될 수 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 근데 그게 저희 같은 경우는 현재 한 3년 정도 R&D를 더 투입을 해서 그 센서 데이터 네트워크를 구축하는 그 작업을 진행할 계획입니다. 그래서 저희는 사실은 이제 개인의 동의를 받고 최소한의 그런 절차는 거치려고 지금 하고 있고요. 그리고 정부 측면에 개인정보에 대한 보호 측면을 저희도 사실은 유럽 쪽은 이런 개인정보를 굉장히 중요시한다는 걸 알고 있습니다. 물론 우리나라도 중요하지만 사실 유럽이 더 그런 부분에 더 강조되는 부분이 있고 아마 유럽에서는 아마 우리 코로나 역학조사 시스템이나 굉장히 우리 좋은 시스템이지만 어떻게 저렇게 할 수 있을까라는 것에 대한 의아한 점을 가지고 있다는 저희가 알고 있고요. 그래서 사실은 저희도 그런 개인정보에 대한 거는 유럽에서 가는 방향이 맞다고 생각하고 있고 그 부분에 있어서는 아마 정부 측면에 거버넌스 측면에 보완을 하기 위한 노력을 할 것입니다. 그리고 데이터에 대한 그 개인정보 노출이 되지 않게 최대한 데이터 처리를 그 익명 처리 등을 해서 그 정보 공개를 하는 쪽으로 하려고 하고 있습니다. 계속 하나의 숙제이죠.
Criza energetică este o problemă și în Coreea de Sud, unde guvernul a impus deja măsuri de economisire. Sectorul privat lucrează în colaborare cu autoritățile la soluții pe termen lung, care să reducă efectiv consumul de energie și să protejeze și mediul. 네, 저희가 에너지 정확하게 말씀드리기는 어렵죠. 어려운데 뭐냐면 저희는 에너지의 사용량을 저희가 계측을 하고 이것들을 사용자에게 알려줍니다. 그러면 알려줌으로 해서 그 사용자들이 스스로 에너지를 절감할 수 있는 시스템 쪽을 저희가 연구를 많이 해왔고요. 지속적으로 이제 건물에서의 에너지를 활용할 때 자동차, 이제 전기 자동차가 활성화되고 했을 때 전기 자동차와 연계되고 또 스마트 그리드와 연계가 돼서 에너지를 절약하는 시스템 분명히 연계가 될 거고요. 그다음에 그 에너지를 그 최소화시키는 주택 시스템 이런 것까지 연계가 다 될 겁니다. 그래서 저희가 뭐 정량적으로 얼마나 절감된다라고 말씀드리기는 사실 어렵지만 그래도 한 현재보다 그래도 한 50% 이상 정도는 줄일 수 있지 않을까라고 좀 예측을 한번 해보겠습니다. Cât de inteligent este orașul Seul? Mult peste alte capitale din lume, dar încă nu și-a atins potențialul maxim. Dar nivelul pe care l-a atins îl face deja să fie exemplu pentru alte orașe mari și nu numai, care vor să trăiască în viitor. I think maybe the waste management to be one of the good examples. So, because it is we have the good practice that integrate technology innovation, but also policy innovation. So, very long time ago, we had also the open dumping the other side in Seoul, and that kind of the serious issues that happen in Seoul and everywhere in Korea. So very first policy that the Korean government deployed at the time was waste reduction policy. So in order to have that one, the Koreans have the very strong policy to charge fee to waste discharger. As much as they discharge, they should pay the money. And then it makes very huge impact on reduction of the waste. And the second is Korea have the policy to treat the waste for free if you separate the waste that can be recycled. And many citizens involving in the policy, so that Korea is the #1 country that had the highest recycling rate in the world. And that is a good example in the green policies and practice. Now that's e-mobility, also one of the emerging practice in Korea. So Korea, as you know, is one of the countries that makes e-mobility on our own. And also Korea has a very good developed several policy to provide incentives to citizens who want to buy e-mobility. And also Korea make the several policy for technology standards and also better recycling policy and also institutional setup. And I think that there will be, you will see another good practice with the e-mobility in Korea very soon. Hanbok este una dintre cărțile de vizită pentru Coreea de Sud. Așa se numește costumul tradițional coreean, poate unul dintre cele mai recunoscute din lume. Am mers la cea mai faimoasă creatoare de hanbok din Seul să aflăm de ce contează atât de mult acest tip de îmbrăcăminte pentru sud-coreeni. 우리의 한복은 의식주. 옛날 우리 조상님들은 가장 먼저 앞에 불려지는 게 의복. 예를 들어 그 다음에 먹는 거, 그 다음에 이제 우리가 사는 주거 공간을 말하겠죠. 근데 그 세 가지 중에서 가장 의가 앞에 붙었다는 건 우리 생활하고 뗄 수 없는 밀접한 관계, 소중한 우리 문화이다라고
한마디로 정의하고 싶어요. 지금 입고 계신 것은 우리 현대 여성들이 겨울에, 여름 옷 아니고요. 도톰한 양단이라고 표현되는 겨울 비단이에요. 100% 다 실크 100%로 만들어져 있고요. 원단 재질이 실크 100%고, 그리고 지금 입고 계신 옷은 우리 한국 여인, 그것도 한복을 사랑하고 여유로운 분들이 이렇게 입는, 맞춤하러 오시는 그런 비단입니다. Atât de la Seul, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe contul nostru de Twitter. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe vinerea viitoare de la 11:30 și reluare sâmbătă după miezul nopții. Kamsahamnida!